You're mistaken. She's here. With you. You're a murderer. Murderer. No. Who is it? Murderer. What? Murderer. Murderer. De una forma diferente, de otro modo, nunca igual al de otra gente, respetando tus espacios. Bang notification only alarm. Oh yeah, it's your boy Caesar, straight from SA, out here in Kenya. Touchdown, baby, one love. Bahati, mtoto wa mama, or is it mtoto wa Diana? And he has been trending after he mentioned that he has a collabo set with Justin Bieber. And he, as is the usual, he was just trying to chase some clout so that you can talk about him as he releases a Gengeton song. So he has a collaboration with the one and only Ethic. It is about to drop, but well, just the usual Willy Pose being him and doing him. Philip Tuju broke to the surface of the Kenyan music scene with his collaboration between Sauti Sol and the choir at Upper Hill School. Phila, as he is known in music circles, had however been in music since his days at Upper Hill. Kwani bado unanilaumu bado? Wewe ulikuwa atakaje nikupe hongera? What? Yaani Kate, wewe ndo sababu kwa nini Badi iko asylum? Nilidhani watoto unawapenda Kate. Kwa ufupi tuseme wale watoto wananitesa wakiwa pale. Dingo. Wapi? Mwanangu Dingo. Watoto wetu sio? Umewasahau ama wajitia mnazo? Hapana. Tunaenda wapi? Supposed to be a surprise. Wait, you should talk. I'm excited. Oh really? Why are you getting worked up? Mbona nikikuuliza kuhusu Kate wabadilika? Maana sipendi kuuliza maswali about my clients. I don't like it. I don't like it. Your tone, babe. Umekasirishwa na nini aswa? What is it? I'll go now and see if your brother has come yet. Why did you break your own promise? Why did you? Tell me why. Tell me why. Do you know if Poison King dies, we'll never have an antidote? And Fei will die? Come on, let her go. Listen to what she has to say. Do you know what? He said that cure all blood would never cure Fei's poison. All my efforts for the past 10 years have been for nothing. I've burned all of your precious herbs. That's what you deserve for helping her leave.
Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye Kurunzi Mashinani. Naitwa Nancy Okware, na kuanzia taarifa hizi mtazamaji, tuelekee moja kwa moja pale Limuru ambapo kongamano la vijana linaendelea, na anayezungumza kwa sasa hivi ni waziri wa teknolojia ya mawasiliano Joe Musheru. And so when you stop people from doing some of these things, they become your worst critics, and they want to fight you and they want to stop you from the direction that you're going. But let me say that as a government, we have been making concrete steps to cushion citizens, and in particular the youth, against economic hardships made even worse by the pandemic. We were planning to ameliorate some of these hardships by pledging to shift more resources Mashinani through the BBI initiative. But it wasn't to be. Judicial activism took care of that. Yet we saw some leaders fervently thanking God the Father for the adverse court ruling. It is a classic case of not seeing the forest for the trees. They missed the bigger picture because the whole issue was politicized and anchored as a power hunt rather than a noble development initiative that would devolve more funds to the people, that would provide help for our young people, that would provide 7 years tax holidays for the new young businesses, 35% to the counties, and so on. In my opinion, what the judiciary has done in dismissing the BBI is to usurp the role of Wanjiko in deciding her fate. They have opted to settle political scores at the expense of the common man. However, despite what happened, the government will not be deterred in doubling its efforts to spur development across the country, and in particular supporting the youth to become the core pillars of our development agenda. Your Grace, ladies and gentlemen, allow me to now highlight some of the other actions that we have taken to promote the country's development. And as a ministry, our goal remains to facilitate universal access to reliable and affordable ICT infrastructure all over the country as an enabler of socio-economic growth, as envisioned in our economic development blueprint, the Vision 2030. Our digital economy blueprint promotes the development of digital skills as a key pillar in achieving Kenya's vision of becoming a knowledge-based economy with ICT as a key enabler. I will briefly highlight the existing opportunities and programs being undertaken by my ministry to further empower the youth and improve their livelihoods. Through the State Department of Youth Affairs, our focus is on 2 pillars. That's namely 1, economic empowerment, and 2, youth participation and inclusion. Under economic empowerment, we focus on jobs, business enterprise development, and talent nurturing and development. These programs emphasize on equipping the youth with requisite skills to enable them to find jobs in the market and to start and sustain businesses. Your participation and inclusion is prompted through the National Youth Council and youth in the informal settlement programs. This is the KICAOs. We aim to mainstream youth in national development. Indeed, the National Youth Development Policy 2019 is our commitment to empower the youth and harness their potential for realization of sustainable development. As I said earlier, General Secretary, we will work together with you with the policy that you have given so that we can ensure that our youth move forward. I encourage all youth to review, internalize, and take advantage of all the available opportunities that are outlined. To build a skilled, competent, and disciplined youth workforce where majority of our youth are involved in dignified and fulfilling work is our aim. The government is working closely with partners in offering internships, mentorships, apprenticeships, funds, innovation support, and entrepreneurial skills and development. To strengthen the capacity of youth to engage in entrepreneurship and green jobs, my ministry has entered into partnership with various organizations and government agencies. For instance, the Kenya Maritime Authority supports youth engagement in the blue economy through the provision of loans for documentation and other seafarer job requirements. The Kenya Youth Employment Opportunities Project, also known as KEOP,
is another singular initiative whose many interventions are focused largely on youth training. It seeks to improve youth employability, support job creation, improve labor market information systems, and strengthen youth policy development. So far, over 45,000 youth have received training in the internships in both the formal and informal sectors, and 75% have already secured employment. Some 13,900 youth have received business grants amounting to 540 million and secured 87% job opportunities for themselves and other youth. A further 5,264 youth have received business development services geared towards assisting them to conduct business profitably and sustainably. 750 youth have also been selected for awards of 1.3 billion under the business plan competition. So far, 203 youth have received over 104 million in grants as the first tranche, and 348 youth will receive in the next week 172 million. Currently, (9,784) youth are undergoing preparatory training in readiness to join technical skills training in various trades. By end of June 2022, more than 55,000 youth will have successfully been trained in technical skills. The government also supports through the affirmative action funds, such as the Youth Enterprise Development Fund, which addresses the challenges of youth unemployment through entrepreneurship. And through the fund, we aim at cushioning youth-owned businesses against the impact of COVID-19. The fund has so far disbursed over 660 million in loans since the onset of COVID-19 here in Kenya. These loans have helped to sustain youth-owned enterprises, thereby enabling them to diversify into new opportunities, sustain their livelihoods, and become employers. This financial year, Kenyan youth stand to benefit from a grant from the Federal Republic of Germany through a technical cooperation agreement with Kenya of 830 million towards the empowerment of Kenyan youth through a project dubbed Vijana Vuka na Afya, or VIVA. Your Grace and ladies and gentlemen, these are only a few of the programs being carried out by my ministry. I wish to reiterate the government's commitment in promoting an empowered, healthy, and involved youth ecosystem that supports the development of our nation. As Kenya aims to become a knowledge-based economy as envisioned in the Vision 2030 agenda, adoption of technology in all these sectors is paramount, and the implementation and attainment of the youth agenda remains a top priority for the government. As I conclude, Your Grace, ladies and gentlemen, I once again want to thank the NCCK for inviting me today to share insights on government projects and initiatives targeting the youth in Kenya. Additional information on these programs is accessible online through my ministry website, ict.go.ke, and various social media platforms. As I have stated earlier, Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka pale Limuru ambapo mkutano wa baraza kuu la makanisa humu nchini NCCK unaendelea, ambapo aliyekuwa akizungumza pale ni waziri wa vijana na masuala ya teknolojia na mawasiliano humu nchini Joe Musheru, na bila shaka anaangazia tu baadhi ya yale ambayo serikali imefanya katika kuhakikisha kwamba vijana wanapata nafasi yao katika jamii. Taarifa hiyo tutakuwa tunaipata kwa kina kwenye taarifa zetu hapo baadaye, lakini kwa sasa tukiendelea na Kurunzi Mashinani ni kwamba mrakibu wa eneo la Pwani John Elungata ametoa onyo kwa wanyakuzi wanaoshirikiana na makundi ya wahalifu kunyakua mali ya wenyewe. Akihutubia viongozi wa baraza la ushauri wa Waislamu na wasomi hapo jana, Elungata alisema serikali imejitolea kuzima magenge ya vijana wanaotekeleza uhalifu katika kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi na Lamu, na kuwataka viongozi wa Kiislamu kwa mstari wa mbele kukabiliana na utovu wa usalama.
Kutokana na kuchipuka kwa magenge ya wahalifu chipukizi katika eneo la Pwani, kamishna wa eneo hilo John Elung'ata ametoa onyo kali kwa watu wanaotumia makundi ya uhalifu kunyakua mali ya watu. Elung'ata amewahimiza viongozi wa Kiislamu kuwa makini, hasa kipindi cha uchaguzi mkuu kikikaribia, kwa kukuza maadili miongoni mwa vijana wanaotumiwa na wanasiasa kuzua vurugu. Utakuta kuna makundi ya vijana makundi ambayo yanatumika sana kuumiza watu, kuwaibia, kutumia mashamba, hata mara nyingi kuwapigia viongozi kelele. Anasaidia kuingia kwa hoteli, kumsaidia bwenyenye fulani kuchukua uongozi wa hoteli hiyo na nini. Lakini serikali imekuwa ikipambana na hiyo hali, lakini tunaona kwamba sauti ya msomi haijaonekana katika kukana hawa vijana kufanya hayo mambo. Elung'ata aliwahimiza wasomi katika eneo hilo kutafuta mbinu za kusuluhisha matatizo ya kijamii yanayokumba vijana ili wasishawishiwe kujiunga na vitendo vya ugaidi na uenezaji itikadi kali. Society lazima ijengwe kwa maadili ambayo yanashikiliwa na wasomi na viongozi wa dini na walimu. Without teaching, it can never work. Kwa sababu kwa watoto wengi haya mambo tunayazungumzia, maendeleo, masomo, ni mafumbo kwao. Na kwenye mafumbo lazima kuwe na ufafanuzi. Otherwise utamwambia mtu soma, anaona ni fumbo. Huku uchaguzi mkuu ukikaribia, wazee wa baraza la Gikuyu katika kaunti ya Narok wamewataka watu wa jamii hiyo kushirikiana na wenzao wa Kimaasai kwa ajili ya ustawi wa eneo hilo. Mwenyekiti wa baraza hilo katika kaunti ya Narok, Mzee Zakaria Kamiti, amesema mivutano ya kisiasa haipaswi kuvuruga amani na umoja katika kaunti ya Narok. Kwa hivyo mimi ningetaka kuadvise Maasai na vijana wa Maasai muwe umoja. Kutoka zamani tumeshawahi kuwa na urafiki na Maasai, hatutaki kuamukana. Tukiendelea ni kwamba ni afueni kubwa kwa wanafunzi kadhaa katika kijiji cha Olulgului, eneo la Kajiado Kusini, baada ya kundi la wahisani kuwajengea madarasa ya kisasa. Wanafunzi hao wamekuwa wakisomea chini ya mti kwa zaidi ya miaka miwili ili kutimiza kiu chao cha masomo. Kijiji cha Olulgului, kaunti ndogo ya Kajiado Kusini, ni nyimbo na densi katika shule hii ambako wazazi na walimu wamefurahia hatua ya kujengwa madarasa ya kisasa kunusuru wanafunzi ambao wamekuwa wakisomea chini ya mti. Kijiji hiki kilikuwa kimesahaulika kutokana na hali ya kutojua kusoma na kuandika. Na mnamo mwaka wa 2019 baadhi ya wazazi walianzisha shule chini ya miti ili kusaidia wanafunzi ambao walikuwa wamesalia nyumbani licha ya kuwa walikuwa wamefikisha umri wa kwenda shuleni. Kundi la kwanza la wanafunzi 14 liliwekwa chini ya uangalizi wa walimu wawili wa kike na idadi hiyo imeongezeka. Hata hivyo, wanafunzi hao walipitia changamoto nyingi katika azma yao ya kutimiza kiu cha masomo. Iko na upepo na kinyesha, siku hiyo nafunga shule. Sababu kinyesha hiyo makarasi hizo nini nararua. Just like all sitting on the ground, and then after some time I kind of naively asked, so where is the school building that we're going to see? And Jacob said, it's here. This is the school. It's under this tree. And I was like, wow, I'm sorry, I have never seen that before.
So it really touched my heart so much. And when we left, I had some cash and I donated it to the teachers. And I said, can you please just buy some books or stationery or something, because they didn't have anything. Hali iliyochangia mtalii mmoja aliyekuwa akizuru mbuga ya kitaifa ya Amboseli kujitokeza kuwasaidia kwa kushirikiana na wahisani wengine kujenga madarasa ya kisasa kwa zaidi ya wanafunzi 25, afisi na vyoo. These people, the Maasai people here, are really serious about education. And that touched my heart so much, and I thought, okay, I really want to support them, because, you know, in the rainy season they have to close for maybe up to 2 months. They can't go to school. There's so many wild animals and it's dangerous for them. So I was like, okay, I'm gonna start a fundraiser on Facebook. So I did that, and it just took off. I got so much support from so many people, and sorry. And then in January, end of January, I had enough money to build 3 classrooms and a toilet. When it came to finishing, she sought our support, and we found it a worthy cause and came in to donate desks. We have also donated water tanks. Wazazi wamesifia hatua hiyo wakisema itasaidia kuinua hali ya elimu katika eneo hilo. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, naitwa Safin Aching. Kwingineko ni kwamba wahudumu wa bodaboda huko Embu leo hii wameteketeza basi la shule ya msingi ya Lions baada ya ajali kusababisha kifo cha mmoja wao. Dereva wa basi hilo anadaiwa kushambuliwa wakati wa kisa hicho. Haya ndio mabaki ya basi la shule ya msingi ya Lions kufuatia mtafaruku kati ya dereva wa basi hili na wahudumu wa bodaboda waliokuwa na hasira. Mtafaruku huo ukizuka kufuatia ajali ya barabarani ambayo ilisababisha kifo cha mhudumu wa bodaboda, huku walioshuhudia ajali hiyo wakisema dereva wa basi hili na mhudumu wa bodaboda walikuwa wakiendesha kwa kasi, hali iliyosababisha ajali hiyo. Gari ilikuwa imetoka pande ya hapa Osi hapo moja ikielekea pande ya St. Michael. Leo kijana wa pikipiki alikuwa ametoka ku drop watoto shule hapa St. Michael akiwa anarudi. So ikakuwa hiyo gari ilikuwa ni kama ilikuwa mwendo wa 6:45. So hii gari ya Lions ilikuwa speed sana. So wakikuja kupitana hapa dipo akamgonga na hiyo kijana akapass. Ningependa kurequest hii barabara inapitwa na watoto, na pia hii shule iko na watoto wako na disability. So tunaomba hii barabara watuwekee bumps ili to reduce cost of accidents. Hata hivyo, mwenyekiti wa wahudumu wa bodaboda huko Embu na eneo la Mashariki Martin Mushira ameondolea lawama wanachama wake kuhusiana na kisa hicho. Hao si watu wa pikipiki, kwa sababu vile si tunafundisha watu wa pikipiki ama vile wanafundishwa kabla kwa barabara, hatujawafundisha gari ikifanya accident wanachoma ama wanatandika mwenye alikuwa na gari. Kwa hivyo sisi tuna condemn ya act ya leo, na tutaambia watu wa pikipiki mahali popote walipo Kenya mzima, accident ikifanyika tusichukue sheria mikononi. Dereva wa basi hilo alishambuliwa wakati wa kisa hicho. Na basi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Embu inatufikisha kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani. Shukrani sana kwa wote waliotazama, lakini nitachukua tu mapumziko mafupi kisha nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu na kipindi cha Tamrini, ambapo leo hii nitakuwa nazungumza naye Mili Lwanga ambaye ni wakili. Tutakuwa tunazidi kuangazia ule uamuzi wa mahakama kuu kuhusiana na mchakato wa BBI. Je, hatua zitakazofuata ni zipi? Na hivyo basi mtazamaji, ni mazungumzo ambayo haungependa kuyakosa, utakuwa unayapata baada ya muda usiokuwa mrefu. Naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Susan Thuku. Tukutane baada ya muda usiokuwa mrefu.
Kwani bado unanilaumu bado? Wewe ulikuwa atakaje nikupe hongera? What? Asylum. Nilidhani watoto unawapenda kids. Kwa ufupi tuseme wale watoto wanatatiza wakiwa pale. Dingo. Wapi?